installed during 2008-9 and remained defunct during the improper management for about 10 years. Rupees 3.5 lakhs were spent on this, and these plants now trade 50 kilogram and 100 kilogram per day. The panchayat distributed 212 household biogas plants, 30 biobins, and 173 compost pits as part of plant scheme and MGNREGS. Biogas plants were installed in 15 Anganwadis and 7 schools in panchayat area. For door-to-door collection of non-biodegradable waste, Harita Karmasena was constituted on 2017 October 25th as 3 micro-enterprises groups. A new 950 square feet MCF was built using Swachh Bharat Gramin Fund. To strengthen and support the activities of Harita Karmasena, various campaigns were launched with the help of Harita Sahaya Sthapanam, IRTC. Clusters comprising of 50 households were formed to support source-level segregation and enhance user fee collection. As part of the campaign, numerous meetings of the residents and merchants associations were also conducted. A massive legal literacy campaign was launched in collaboration with Harita Kerala Mission and KILA. Panchayat level workshop followed by 16 ward level legal literacy training programs against the dumping and burning of solid waste were conducted. Auditorium owners and caterers meetings were also organized. Altogether, 2,127 people participated in these training programs. As a result of this, residents' associations and different youth clubs came forward to distribute cloth bags. Last year, 5 residents' associations and youth clubs distributed 2,050 cloth bags to its members. To promote the use of alternate products and to reinforce the slogan Reduce, Reuse, Recycle among children, the panchayat distributed pencil pouches made up of upcycled cloths to all lower primary students in panchayat. The program named Changadi Cheppu was organized in association with Harita Kerala Mission, St. Teresa's College and Ambalur Janata Service Cooperative Bank on 1st June 2019. 815 pouches were distributed to school students. For the promotional activities of cloth pouches, posters and trolls were used extensively. The Green Protocol campaign was used as an effective tool for awareness creation. Rallies were conducted and workshops for implementing offers were also organized. Panchayat office, other offices under administrative control of panchayats, schools, and Anganwadis follow Green Protocol guidelines. The historic Kanjiramattam Chandanakudam Kodikutu Festival of Kanjiramattam Sheikh Fariduddin Mosque, where more than 2 lakhs pilgrims came from various parts of the state, was conducted by observing Green Protocol in the month of January 2020. The panchayat, with the wholehearted assistance of Festival Committee, Harita Kerala Mission, and the general public, could convert it a successful Green Protocol event. The panchayat purchased 1,000 numbers of steel glasses and plates and handed over to Harita Karmasena members for the implementation of Green Protocol. Millungal Canal cleaning was the most challenging task before the Panchayat Council when it assumed power in 2015. For years, the Millungal Canal and its bank, right at the heart of the Ambalur Panchayat, were convenient spots for waste dumping. Though the Panchayat tried several times to clean the canal with its limited resources and installed camera before 5 years, it did not yield any result. In 2019, the 1-kilometer stretch canal was cleaned with the help of Irrigation Department, with estimated cost of 13 lakhs, and government sanctioned a tourism project worth 2 crores in the waste-laden Puramboku land adjacent to the canal in response to a proposal submitted by the Panchayat. The real challenge was to prevent the usual practice of illegal dumping and sustain the cleanliness. The Jagrita Samiti, organized by different stakeholder groups whose timely interventions
and the stringent enforcement activities of Panchayat, followed by awareness campaigns and constant vigil, yielded results. The abandoned waste bags were reopened and searched for evidences of offenders in several instances. Rupees 42,000 was levied as fine from 15 offenders. This changed the scenario, and now Panchayat could maintain 1 kilometer long stretch of canal clean and tidy with active support and monitoring of a responsible civil society. A park was opened as part of tourism project in July 2020, and a sewage treatment plant was installed there. Various campaigns and concrete steps taken by the Panchayat in this direction helped to reduce an estimated quantity of 93 tons of waste in Panchayat area last year. The Panchayat was chosen for Chief Minister's Green Award during 2019, and the Cash Award, along with Plant Fund of 2020-21, earmarked for several innovative green projects that include distribution of 7,500 cloth bags to all households, installation of 16 bottle boards in public places, sheet pad projects, biocompost units, swap shop, office space and micro-enterprises units for Harita Karma Sena, and so on, for ensuring the sustainability of the successful initiation. We believe that the Ambalur Panchayat could successfully show the way how a civic issue that affects the local environment and health of local people should be addressed. Our experience shows that through an activity-oriented and participatory social education process, the desired behavioral change of the community is easily possible. Thank you, President. Now we are going to Pathanamthitta district, Chennirkara Grama Panchayat. Habits and attitudes of people are to be changed first in a positive manner to bring about sustainable change in a community, especially those related to waste management. Citizen education along with strict enforcement measures are the reason behind the success of Chennirkara model of waste management. I request President of Chennirkara Grama Panchayat to make their presentation. നഗരവൽക്കരണം ഒട്ടുമേ ബാധിക്കാത്ത ഒരു പ്രദേശമായതിനാൽ ഗുരുതര മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്ത് വളരെ കുറവാണ്. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ അജൈവ മാലിന്യങ്ങളുടെ സംസ്കരണം ഏതൊരു പ്രദേശത്തെയും പോലെ ഇവിടെയും ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമായി നിലനിന്നിരുന്നു. നിലവിലുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി പഞ്ചായത്തിനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി സമ്പൂർണ്ണ മാലിന്യമുക്ത പദവിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടക്കം മുതലേ നടത്തി വന്നിരുന്നു. മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം, ജാഗ്രതോത്സവം, ഹരിത നിയമസഭകൾ, ഹരിത സന്ദേശയാത്ര എന്നീ പ്രചാരണ പരിപാടികളിലൂടെ സമൂഹത്തിലെ സമസ്ത മേഖലകളിലും മാലിന്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കാൻ പഞ്ചായത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Chennirkara Grama Panchayat, having an area of 19.5 square kilometers, is situated in Ilanthur block of Pathanamthitta district and has a population of 19,538 members in 14 wards. There are a total of 6,515 houses, 55 government and private offices, and 235 shops in the Grama Panchayat. The quantity of dry waste, biodegradable waste, and e-waste produced per day from houses, shops, etc. are as follows. The bio-waste generated from the household and shops is scientifically treated at its source using biogas plants, kitchen bin, compost pit, etc. With the technical assistance of the Grama Panchayat, under the leadership of Harita Kerala Mission, 2 compost pits have been set up for the treatment of bio-waste at Chennirkara ITI as part of its Harita ITI program. For collecting the dry waste, there are 28 members of the Harita Karma Sena, with 2 members from each ward working under the Panchayat. The collected dry waste by Harita Karma Sena is stored in the material collection facility. The Suchita Mission has invested Rs 97,440
for the construction of Material Collection Facility Center, and MGNREGS constructed 2 mini material collection facilities by investing Rs 1,86,400 for each. The material collection facility has the storage capacity of 2.5 ton, and the 2 mini material collection facilities have storage capacity of 1 ton each of dry waste. The Haritha Karma Sena members get a monthly average of Rs 3,000 per member. And for self-sufficiency, Haritha Karma Sena has also started their own Haritha Sankham Cafe by strictly following Green Protocol. From this, they get a monthly average of Rs 40,000. It is an additional source of income for the Haritha Karma Sena. The Grama Panchayat is effectively intervening in the matter of reusing and recycling of dry waste. A handmade product unit has been started under the leadership of Haritha Karma Sena to reduce dry waste and promote eco-friendly products like cloth bags, masks, etc. They produce around 200 bags per day. Though there was an apathy from the side of a small section of public towards the activities of Haritha Karma Sena in the initial stage, it could be sorted out. The Grama Panchayat office and all the offices under the Grama Panchayat strictly observe Green Protocol. For this, a Panchayat-level monitoring committee has been constituted, and there is a nodal officer in each office to monitor the Green Protocol activities in that office. The following institutions which come under the Grama Panchayat strictly follow the Green Protocol: Grama Panchayat Office, Agricultural Office, Veterinary, Homeo and Ayurvedic Dispensary, Family Health Center, Primary Health Center, Anganwadis and schools, other government offices and private offices, shops, religious institutions, etc. Manjanikara Dayara Church is one of the most famous pilgrimage centers in Kerala. Its annual festival attracts a large number of devotees and others. Around 50,000 to 1 lakh people attend this festival. From 2018 onwards, Green Protocol activities have been implemented in this festival to reduce biodegradable and dry waste. Earlier, there was around 5.2 tons of dry waste and 2.5 ton biodegradable waste generated during the festival. After implementation of the Green Protocol, both dry waste and biodegradable waste reduced up to 1.5 tons. Many awareness programs have been conducted in connection with the My Waste, My Responsibility campaign. Haritha Seminar, Haritha Grama Sabha, Haritha Sandesha Yatra, awareness programs through NSS volunteers, awareness programs for merchants, religious institutions, schools, etc. are some among them. Compost pits were constructed in houses of some school children to inculcate the habit of bio-waste treatment among them, and separate bins have been arranged for segregating and disposing bio-waste and dry waste in the school. Haritha Kerala Mission, Suchitwa Mission, Haritha Sahaya Sthapanam, Kudumbashree, and Clean Kerala Company impart full support and assistance as the part of waste management and implementation of Green Protocol. The instructions given by these authorities are the real impetus for the Grama Panchayat to achieve its goals. Legal actions are taken against those who do not obey the instructions. During the Manjanikara pilgrimage in 2019, the Panchayat imposed a fine of Rs 2,400 against shops which used banned plastic carry bags and other disposable items, and this was reduced to a meager amount of Rs 200 only during the pilgrim season of 2020. Impact of all these activities can be summarized as: we could create widespread awareness in the community, could reduce complaints regarding polluting water bodies and burning of waste in public places, could promote the alternative products. Eco-friendly products are used instead of disposable items in all offices and shops, and after implementation of Green Protocol, thereby reducing the quantity of waste. The message of proper waste disposal,
Creating a wave among people from all walks of life has resulted in reduction of waste generated and proper segregation and disposal of waste. Thank you, President. Now we are going to Kollam district, Pernad Grama Panchayat. Innovative awareness campaigns, implementation of green protocol and promotion of alternative products extra are the strategies of Pernad Gram Panchayat through which they tackle the issue of waste in their panchayat. I request President Pernad Gram Panchayat to make the presentation. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഹരിതകേരള മിഷനും പെരിനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കിയ മാലിന്യ സംസ്കരണ രംഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷമുണ്ട്. ജില്ലയിൽ ആദ്യമായി ഹരിതകർമ്മസേന രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ്. Perinad is a small village with an area of 30 square kilometers located 11 kilometers away from the Kollam city. Other details of the panchayat are: a total quantity of 7 metric ton biodegradable waste is produced per day in the panchayat, out of which 6 metric ton is produced from households and 1 metric ton from institutions. Similarly, 2.9 metric tons of non-biodegradable waste is also produced per day, out of which 2.4 metric ton from households and 0.5 metric ton from institutions. To handle the biodegradable waste at source level, 1,300 biopods, 2,400 pipe compost, 4,250 compost pits, 79 biogas plants, 1,970 kitchen compost, 1,216 ring compost, 1,340 biobins, 32 vermicompost, and 36 native compost pits have been distributed to households. To address the non-biodegradable waste, 40 Haritha Karma Sena members are working in the panchayat to collect all types of non-biodegradable waste from households and institutions. 10 mini collection centers, 4,000 square feet material collection facility, a resource recovery facility with shredding, baling and washing and drying machines, a retail outlet to sell waste management devices and services also function in the panchayat. To transport the non-biodegradable waste, a vehicle is also provided by the panchayat. Processed and segregated plastics and other dry waste is sold out directly or through Clean Kerala company. Perinad Grama Panchayat has set up a surveillance CCTV system at various locations on the request of the public. The surveillance unit consists of 4 night vision cameras. This initiative helps to prevent throwing and dumping of waste at various locations. A fine of Rs 47,000 has been collected from 5 persons on illegal dumping and burning of plastic waste during the period from 1st April 2019 to 31st March 2020. A reward of Rs 1,000 is offered to those who bring the offenders into the notice of the panchayat. All offices and schools are given adequate awareness messages to observe green protocol for their functioning, and it is monitored with the help of Haritha Karma Sena. All kinds of public functions, such as marriages, housewarming, festivals, etc., are given strict directions to observe green protocol and is monitored. Those who conduct public functions observing green protocol are honored with certificate of appreciation by the panchayat. To replace plastic plates and glasses, Haritha Karma Sena has been provided with plates, glasses, spoons, etc., which they give out on rent. Pen collection boxes have been provided at schools to collect the thrown-off pens. At the Buds Rehabilitation Center of the panchayat, coir pots are made which help to replace grow bags for vegetable cultivation. Bamboo waste bin is another low-cost fine product developed in the Buds Rehabilitation Center. It has been supplied to all schools under panchayat to be used as pen collection boxes.
Paper pens made in the Buds School are supplied on demand. It also helps to reduce the plastic waste. A cloth bag unit has been set up under Kudumbasri to manufacture and supply cloth bags cost-effectively. In an effort to launch the awareness campaign, a massive Thiruvatira performance was organized in association with Kudumbasri Pedinad. Flash mobs were organized to propagate the message of hygiene, health, and sanitation in association with Kerala Design Institute, Chandanatop. Street plays are being conducted regularly to spread the message of waste reduction and management techniques. It is done with the help of students of Fashion Technology Institute, Welliman. 29 walls in the area have been used for displaying messages of better waste handling practices through cartoons, paintings, etc. Direction boards have been fixed at 20 locations with messages on the importance of good practices in waste disposal. Seminars and camps for school college students have been organized to introduce better waste management practices to the future generation. The Ashtamudi Lake, included in the Ramsar site, is the second largest lake in Kerala, which shares its borders with the Perinad Grama Panchayat. Like any other water body in Kerala, it is also polluted with plastics and other types of waste. In an effort to clean the lake, a special drive was conducted. The wastewater pipes opened towards the lake were removed. Since then, legal measures are being taken against the violators of rules. Within the span of 3 years, the comprehensive waste management plan of Perinad Grama Panchayat has proven to be very successful. The Panchayat was selected as Model 1 Panchayat by the State Pollution Control Board to implement waste management programs in Kollam district. Also, the Panchayat won the Chief Minister's Harita Award of Harita Kerala Mission in 2019. With the comprehensive implementation of Green Protocol, legal enforcement, IEC activities, and production of alternative products, we can now confidently say that the production of waste has been reduced by 40%. ഹരിതശുചിത്വ പെരുമ പെരിനാട് എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മുന്നേറുകയാണ്. ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഹരിത കേരള മിഷന്റെയും ശുചിത്വ മിഷന്റെയും ഒക്കെ തന്നെ ഉള്ള വലിയ പിന്തുണ, ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിയുടെ വലിയ പിന്തുണ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. Thank you, President. Now we are going to the last presentation. It's from Trivandrum Municipal Corporation, capital city of the state. Success of the decentralized waste management system implemented by the Trivandrum Corporation is really a wonder considering the population and density of population of city. The scientific approach reducing the waste by means of activities like green protocol, processing maximum amount of waste at source level, and community composting facilities, etc., is really noteworthy. I request Mayor of Trivandrum Corporation to share their experience and show others how they make impossible possible. I request Honorable Mayor to make the presentation. തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയുടെ കേന്ദ്രീകൃത മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് വിളപ്പിൽശാല, അവിടേക്കുള്ള മാലിന്യ നീക്കം 2011 ഡിസംബർ മാസം 21 തടസ്സപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് നഗരസഭയുടെ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രതിസന്ധി വളരെ വലുതാവുകയുണ്ടായി. നഗരസഭ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ്റെ നഗരം സുന്ദര നഗരം എന്ന പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകുകയും ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് കലണ്ടർ സിസ്റ്റം നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയാണ്. നഗരസഭയുടെ അഭിമാനകരമായ ഒരു നേട്ടമാണ് ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ നിരോധിച്ചതും ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ നടപ്പിലാക്കിയതും. ഇവിടെ നടന്ന എല്ലാ ഇന്റർനാഷണൽ മത്സരങ്ങളിലും കർശനമായിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോളും EPRഉം നടപ്പിലാക്കി. Trivandrum is the capital city as well as the largest city in the state with close to 1 million residents. Following the closure of centralized waste management plant at Villappilshala in 2013,
the city was facing a crisis in managing the solid waste generated. After analyzing the quantity and quality of waste generated, it was decided to adopt a decentralized and overflow management of segregated solid waste. The city launched a mission named My City Beautiful City in 2014 to make Trivandrum a zero-waste city. The city is spread across 214 square kilometers, which is divided into 100 wards. The 100 wards is clustered under 25 health circles to coordinate health and sanitation activities. Being a coastal city, the density of population is high with 4,511 persons per square kilometers. Being the capital city and the headquarters of governance, the city attracts a huge floating population close to 500,000 on a daily basis. The city generates about 350 tons of waste on a daily basis, of which about 49% comes from households, 21% from street sweeping, 9% from commercial establishments. Markets, hotels, and restaurants, along with institutions, contribute 14% of total waste, and bulk waste generators form 3%. Sanitary waste is still a challenge, which is 4% of total waste generated. About 72% of our waste is organic, and the rest is non-biodegradable, dominated by paper, fibers, etc. Plastics form about 5% of total waste by weight. Based on the above findings, the city adopted the following strategy built on the concepts of waste minimization and effective enforcement. Waste minimization became priority to control single-use plastics, and hence the city launched Green Protocol to eliminate single-use plastics. Segregation at source made mandatory across all sectors, and they were collected and transported through different channels. Since 72% is organic and 49% of it is coming from households, the city decided to go for source-level management of organic discards from households and institutions. Overflow management ensured that waste which cannot be managed at source or which cannot be sold for recycling are collected at cluster-level community facilities. Resource recovery was the approach, and infrastructure have been created in the public places. Currently, there are 54 material collection and recovery facilities and 2 resource recovery facilities functioning in the city. The city launched massive capacity building and sensitization campaigns and involved youths and students to form a campaign team called Green Army. The waste management services were linked to social enterprises in the city. The city took bold steps to minimize the use of plastics by banning the sale and use of plastic carry bags, single-use plastic cutleries, PVC flex banners, and plastic decorative materials. Also, efforts were made to promote the use of alternatives to plastics by promoting cloth bag enterprises, cloth bag distribution campaigns, hire services for steel plates and glasses in events. Also, projects on production of cloth pads and menstrual cups are going on. Segregation of waste at source is mandatory, and the city encourages people to do source-level management of organic waste through composting or biomethanation. The city provides technical support, institutional support, and subsidies to install equipments for households, flats, residential complexes, and government institutions. The waste from different sectors are collected through different channels to avoid mixing up and to maximize the efficiency of management and technology. For example,
The organic waste from hotels and restaurants are collected and is sent to authorized piggeries as feed. Meat waste, fish waste, and poultry waste is collected separately and is sent for rendering plants. Since the city cannot afford to find space for a centralized solid waste management system, the city adopted decentralized resource recovery. The city established 54 facilities across the city, which functions 16 hours a day and throughout the year. People can bring in their segregated waste for disposal in these facilities, and the service is totally free. People sell recyclable materials and bring in only low-value plastics and other materials, which is further segregated to add value for recycling. The decentralized system came in handy during the COVID pandemic and was helpful to manage the waste even in lockdown period. From this positive experience, we draw our motivation and confidence to expand the project even further. Smart Trivandrum app is a window for a resident to access all services related to solid and liquid waste management, as well as to report issues related to waste. A calendar system has been established for segregated collection of non-biodegradable discards in various categories. The city organizes regular door-to-door campaigns, cultural programs, vocational training programs, student campaigns, live demonstrations, etc. Some of the campaigns launched in the city include Go Green Expo, which was an exhibition-cum-sale event for alternative products to plastics, Haritha Nagarotsavam, a waste management awareness campaign involving school students, Green Army, a voluntary wing of the municipal corporation constituted by students and volunteers to work with waste management and implementation of Green Protocol and Green Congress to spread awareness among school students. The city has launched urban kitchen gardens to integrate source-level composting to produce safe-to-eat food at home. The city provides technical support and subsidies for setting up kitchen gardens. A very innovative and significant step towards waste minimization was taken when Trivandrum Municipal Corporation, TMC, with the support of Switchitwa Mission, developed and implemented the Green Protocol with the 2015 National Games. Following the success of the intervention, mega events like swearing-in ceremony of the government, international cricket matches, religious festivals, elections, the Onam pageantry procession, etc. were conducted following the Green Protocol. Along with the sizable reduction in waste generated, it also opened a venue for livelihood for many people in the city to supply alternative products and services. This chart showcases the impact brought about through the attempts to minimize waste by implementing Green Protocol during three major events, namely Bhimapalli Urus, Vettukadu Tirunal, and Attukal Pongala, happening annually in the city. A waste reduction of at least 2/3 of the quantities in 2011 can be seen in 2019 when Green Protocol was implemented. Another instance worth noticing is the implementation of Green Protocol and EPR during the international cricket match between India and New Zealand in 2017. 45,000 bottles were collected and handed over as part of it, and since then, the same strategy for implementing Green Protocol and EPR has been followed in other matches and events as well, leading to a drastic reduction in the quantity of waste generated. The city managed to evolve a strong institutional mechanism to ensure continuous operations and sustainability of the decentralized solid waste management. The city is now expanding the infrastructure and is upgrading existing infrastructure and institutional mechanisms to increase the efficiency of the project.
The city will come up with facilities to manage sanitary waste and other non-recyclable or non-reusable discards soon. This will help the city go zero waste in the very near future. തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയുടെ മാലിന്യ സംസ്കരണവും അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും എന്നിവ പൊതുധാരയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് അവസരം ലഭ്യമായതിന് ഏവരോടുമുള്ള നന്ദി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. Our presentations are over. I request Dr. Joy to start the panel discussion. Okay, thank you, Dr. Seema, and thank you for all the local governments who have presented today. See, what we now see is something very interesting. We talk about building capacities, and basically when you try to build capacities or develop capacities, what you do is actually sharing the knowledge. So imparting knowledge is one thing, and then the skills to do, and then the change in attitude. Okay, so you see the knowledge has been created, imparted, and then you find how to do part has also been taken care of by the local governments, and this has also led to change in attitude. But even if the change in attitude happens, the practice has to come in, the behavioral change has to come in, and that's exactly what has happened, as you have seen, heard from the local government representatives here. So now I actually request Sri R.P. Gurung, the Rajendra P. Gurung, the CEO of Ecotourism and Conservation Society of Sikkim, ECOS, and who is also the founder member of the Zero Waste Himalaya Sikkim Darjeeling and member of the Integrated Mountain Initiative. Sikkim, as you all know, is a model state as far as all these factors are concerned, the matters are concerned. And I would request R.P. Gurung to reflect on the presentations made today. Over to Sri Gurung. Thank you, Dr. Joy. Yeah. I would like to thank Mr. Jagjeevan, Shibu, the Kerala Institute of Local Administration, the Harita Kerala Mission, and GIFT for having invited me to this webinar. I come here to learn, because that's what I have been always doing from Kerala. It goes way back in 2012 when Tanal, Shibu and all invited me for a zero waste resource person training. And I also had the pleasure and honor of listening to Dr. Vasuki in 2017 when there was a solid waste management rules workshop held in Trivandrum by Tanal. And it was a great pleasure listening to her again. She has been very, very inspiring. And I think one of the factors responsible for Kerala doing so well is that you have tremendous leadership, So I really feel that is a component where many of us have probably failed in implementing solid waste management, sustainable solid waste management is in the leadership. Having said that, Sikkim has always looked at Kerala for inspiration, especially we started off with our Panchayati Raj institutions where PRI members from here went to Kerala and learnt of the Kerala model over there and came back inspired. And now we have a pretty well devolved PRI institutions here in our state. Regarding the presentations, I must congratulate all the 7 participants here, all the 7 PRIs, the block level institutions, and the municipalities who participated here. I think each one of your presentations was an inspiration to us. What I found particularly interesting for us is that it started off, it's a very holistic approach that Kerala has made on solid waste management. It was you had so many missions over here, and chief of them being the Harita Kerala mission and several others, and it has been well planned, well designed, well analyzed, I think.
And then you have all the components in place. The planning has been done. You have created institutions, and you have got such lovely names also to given to the people involved. Like the Harita Karma Sena. And I think the green protocol has been very well designed. You have thought over it, I think, given a lot of thought over it. And so when it comes to implementation, there is everything has been sorted out. Whatever possible problems could arise, you have looked at it carefully, examined it. What are the possible ways of tackling it? For example, you have really tackled the issue of segregation at source, and especially biodegradable waste. So you have given all the options of, so many options in composting, biocomposting. So that is great. So I think as an individual, as a household, and as an institution, your options are already there. All the technical solutions are already there, and you've also provided it to all the your panchayats and all the household people over there. So that is one very strong, I think, very important component of this green protocol. And then again, segregating it into two clear streams: your biodegradable waste and your non-biodegradable waste, and handling these two separately. I think most of India is still struggling to manage segregation at source. So I think it was very inspiring to listen to all the presentations, and I'm sure I've requested some of our PRI members, and we have an organization called Zero Waste Himalaya, and we've trained a lot of people to become peer educators here. So we hope they are listening in and to these wonderful examples. And as mentioned, I'm also a part of the Integrated Mountain Initiative, which is a pan-Himalayan states, organization. We are advocating mountain issues, and one of the problems we are facing on is solid waste management, and we are trying to develop a solid waste management strategy for the mountains. This way began again way back in 2010 when Gaya Shibu was there, and we met in Himachal to sort of deliberate on this whole problem of waste which the mountains were facing. Mountains are always sort of people think that they're pristine places, clean, pure, but then this very disturbing factor was the amount of waste that was being accumulated in the mountains. So we do hope to take Kerala's example here and spread the word around of what are practical solutions to this problem. One of the big problems we face is that there are no good examples, very good solid examples, on waste. We could have small individual efforts, but a comprehensive model like that of Kerala, I think, is very inspiring. So, yeah, so, you've had so many little interventions, and I think the behavioral change is again, which is the topic of today's webinar, is a very important one, which again we tend to overlook. I'll give you the example of Sikkim, where we have had many top-down approaches from the center, where there is a lot of investment, capital investment in infrastructure, big infrastructure, big machinery being used, trying to mechanize everything, and then making it a centralized sort of a solution. But to see the decentralized model in Kerala is very inspiring, and that is what is needed. I remember in one of our trainings, I had gone to Trivandrum, and they took us to the Attingal municipality, and it was very nice to see that there, the actual composting was mainly done by hand, and only towards the end, the segregation of the uncomposted material and the little bits of plastic was done actually by a machine. Here in Sikkim, they have installed a huge 3 crore plant, which is, they call it a composting machine, but actually it is just a segregation machine for the ultimate compost. So these are the things I think you all have had a lot of practical
I think, approaches, and, things like using alternative eco-friendly materials. Your plastic bag campaigns done by most of the municipalities was very, very inspiring. Your, all these compost pits, then the all the infrastructure for the non-biodegradable waste to be handled, and then linking it to the private sector. I think you mentioned the linking to the Clean Kerala company, and then overall a very strong vigilance. I mean, this is engaging the community in strong vigilance to see that the offenders were punished, taking strong action. So there, I think you have to use a carrot and stick approach. You encourage people, you give them the information and knowledge, and if there will always be people who don't confirm, and using the stick also is necessary. Then, innovative things like you all have done, certificate of appreciation for panchayats, by the panchayat for observing green protocol. Then your pen collection boxes, that is very innovative. And I think we also learned how to make those paper pens from y'all, like KCC in Sikkim, and coir pots to replace plastic grow bags, bamboo waste bins. Then, even having a banana plantation set up, So what was very interesting to see is the consistent approach, everyone being involved, all the panchayats being so strongly involved, So, so I was asked to, do I ask some questions here, Mr. Joy, Dr. Joy? You can. Okay. So I was curious. I don't want to go to, there were so many presentations. So I would say each one was excellent, and I wouldn't want to go to some individual ones. But I think I have a few questions here. One was, I think it was mentioned in the Trivandrum case. What do you do with hazardous waste? Like especially domestic sanitary waste and things like e-waste, which all comes out. What are you doing with that? Okay. And what is normal is, like in our side, we did a lot of plastic bans. We did the plastic bag ban way back in 1995 in Sikkim. And then we've had bans on thermocol, and now even single-use plastic. So I was curious to know what sort of bans have been imposed there, and how are you going about it? Okay. And then where do the ultimate discards go? I do see that you have used plastics, some non-recyclable plastic for road making, but does it all go there, or do you still have landfills over there, sanitary landfills? Then how are you managing your funds, collecting your funds? Are the collections from the various panchayats and the revenue from the panchayats sufficient to support this? User fees, that sort of a thing. And this is a very recent topic where I think Shibu and all of you also had some webinars, is on the extended producer responsibility. The government had actually recently amended, they had made a draft framework of rules for implementation of EPR. So what is being done for implementation of EPR? None of the panchayats mentioned getting funding, from companies for implementation of EPR. Okay. And there was this BUDS Rehabilitation Center, being mentioned. I was wondering what exactly is that? And what do you do with the used pens? Is that plastic recycled, sent for recycling? And finally, I'm sure you still face a lot of problems. And what are the main problems, key problems being faced now on the road to a green, final implementation of your green protocol?
How are other PRIs and LSGs doing? I'm sure all the PRIs who actually presented today are very inspiring for the others. So how are the others also doing? So these are my few questions I'd like to put up to the presenters. Thank you. Thank you, Sri Gurung. I mean, you have actually asked very basic questions, but very important questions. I mean, which is applicable to all of us, not only to these panchayats and the municipalities, to all of us. Thank you for that. And then we move on to Dr. Sonia Devi Henam, who is the Deputy Program Manager at the CSC, New Delhi. Over to Dr. Sonia. You can unmute and then start. Unmute and then start, please. Okay. So first of all, please accept my sincere congratulations on such a successful event. I must congratulate to all the participants, all the presenters who made this excellent PPT and inspiring us to learn more. To begin with, I just want to specify that Kerala is way ahead of all their counterparts. When the rest of the country is talking about waste management, focusing on, especially on wet waste, Kerala is way ahead of it. They're already talking about how to manage dry waste and also the focus on green protocol, which is really commendable. As CSC and Kerala has a long association way since 2014-15, when CSC was doing a report on waste management, and our team visited Kerala, especially Alappuzha, Thiruvananthapuram, just to see how the waste management system was going in different part of the country. And we found that, decentralized waste management were one of the main features in Kerala, in the state of Kerala. And around the time, not many people were doing work on decentralized waste management. They didn't know the concept, even if they know mainly the country were focusing on centralized system of waste management. So first of all, we learned a lot from Kerala, and it has always been a pleasure, like Mr. Gurung said, to come to Kerala and listen to all the wonderful work that the state has been doing, especially to all those ULBs who has been inspiring us in many ways. But again, I'm so grateful that I've been invited as a panelist for this program and learn a lot from all the LSGs on the work on waste management and behavioral change, to bringing behavioral change with the implementation of green protocol. So from all the 7 presentation, what I found common thing is that, they all have a holistic approach, a very consistent approach. And some of the common activities that I could see in this activity where, main thing was reducing waste management, which is the, main objective of green protocol. Like waste reduction occupies the top position in waste management hierarchy. Green protocol methodology is also focused on prevention of waste generated at the first place. So when we visited Kerala in 2017, when we released our report, Not in My Backyard, I had the opportunity to meet all the authorities involved in green protocol, especially Dr. Vasuki. I had done a special article on green protocol itself. And we were really fascinated around the time because not many people were talking about waste reduction per se. Of course, it's always in the document, it's all written there. But then, when it comes to implementation, Kerala was the first state to do that. First, Thiruvananthapuram Municipal Corporation was the first to implement that. And even if in our small ways, whenever we try to visit, we have been working with so many municipal corporations across the country. So whenever we have interaction with other municipal corporation also, what we try to
in our own small way, is to promote green protocol that has been doing implementing on Kerala for a long time, because this is a really fascinating program. Many people can learn from it, and it's as basic as it gets, just to reduce and prevent waste from generating more. Another few things that I noticed during the presentation is that all the 7 panchayats and all the LHGs that had presented, they had all these few common point, which is reducing waste, of course, then awareness campaign, which is very important, then sensitization program for across the stakeholders, and including student, like campaign focusing on student. For example, in case of Tiruvananthapuram, they have an green army where they're involving student, which is a good thing, because as everyone knows that students or children are one of the few people which we could at least impart this kind of knowledge, and they can spread across the entire city or even their family, like that. And another main thing which I found very interesting is that the enforcement measure taken by the various local bodies, because without that, it is not possible to even implement or do such good work. Because even if you see the current scenario in the country, there are rules, but they are not being implemented well. So implementation of the guidelines or the rule provided by the local authority is a very important factor in shaping the structure of the waste management in any area. So enforcement measures taken by all the municipality, local bodies, and Gram Panchayat, it's a good thing. The constant visual, which was given in most of the presentation, which is really required in our day's time, because people know about certain things, but when it comes to implementation, it has always been an issue. So this is really required. Then another thing is alternative to plastics, which has various campaign has been taken up by the LSG, like for alternative to plastic, where they are making bags through Kudumbashree. And also even I remember one instances when we were in Tiruvananthapuram during 2017. This was the first time in a meeting where we were drinking tea in a steel cup. So it was a different change that we saw. And it was like, we were also talking among ourselves that, this is really good, because most of the event that you see in any part of India, they are using either, recyclables or something like that. But here, steel was, we were using steel cup to drink tea. So, all these things takes effort, but it is for a good cause. That should be kept in everybody's mind. And last but not least, like the green protocol has been implemented in other like not just institutional area, but festival, marriage, event, and everyone is implementing that, which is a good thing. I remember in one of the presentation, one of the LHGs, which one was it, I just need to check, that they were not attending the marriage if they're not following green protocol. Protocol. So that's one of the testimony of strong will that the local body have. And of course, this cannot be done without the main administrative authorities such as Harita Kerala Mission, then Clean Kerala Company, and of course Kerala, which is imparting knowledge to various stakeholders in the state as well as in the country. And this, and the list can go on and on, because I'm really impressed with whatever the local body is doing in Kerala, because there are so many things that we could learn as a layman, also as a waste management person also.
So, as CSE also, whenever if all these things can be replicated to other parts of India, because I see whatever finances cost that they have shown in the project, also it's not much as compared to other cities that the government is providing. So with such small finances, and we could actually replicate in other part of the country. I myself come from Northeast India. Of course, Sikkim is doing very well, but the part from where I have come from, they're not doing well on waste management. So, even as a layman person, we can always advise these people to go to Kerala and learn from you all, because you have been doing great job. Another thing is that I also have few questions which was similar to Mr. Gurung. I just wanted to know, because all these think takes efforts, and of course there must have been lots of hurdle in trying to implement the guideline or even green protocol, implementing green protocol. So I just wanted to know from all the participants who had uh, presented in the program, that what was the main thing that they faced, difficult thing that they faced when imparting or implementing this green protocol, and in general as well, where they face any resistance from the society, or how did they manage to do overcome that. And other than that, I have just good thing to say about it, and most of the question I had also had been put across by Mr. Gurung. So, the questions remain the same, but I just again want to congratulate everyone, because it has been really a learning experience for me, and it's been inspirational to everyone who's been listening to all. So thank you once again. And in case if as CAC, we can also help in the way that how we can connect all these many local bodies to our own initiative, which is called Forum of Cities That Segregate, because since they are doing main thing, which is segregation, and like our previous speaker already had pointed out, that segregation at source is one of the most important fundamental thing in waste management system, and that is the crux of solid waste management. So anybody wants to get in touch with me, also please provide my email ID. But I just wanted to focus that source segregation, which all the local bodies are able to do, has not been done in any part of India. Only leaving few cities in the country. Not many people are focusing on source segregation. So many cities can learn from Kerala itself. That I just want to put my thoughts on here, and would like to listen to other speakers as well. Thank you. Thank you, Dr. Sonia. Actually, in most of such initiatives, we have a lot of unsung heroines and heroes. And today we have with us one such unsung heroes of the success of Kerala in waste management, Sri Shibu, who has been actually the silent but active crusader for waste management. Shibu, over to Shibu for your comments and suggestions. Shibu. Shibu was here. Shibu, can you unmute and then talk? Shibu lost connectivity, I think. Sir, I think he will join back. Okay, he was talking to me just now. He has written something in the thing. Okay. Okay, Dr. Joseph, can you actually ask these questions which have come up to the participant, those who are presented, and when Shibu comes back, Shibu, are you back?
Okay. Yes. Yes, yes. Please. Yeah. Sorry. Please unmute and start. Yeah. Okay. Yeah, Okay. 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 Thank you, Dr. Joy and Dr. T.N. Seema and the people behind this program for inviting me. And I feel very happy as well as proud to be back in the same class. Like this is the team with which I worked, or me to a second of a part of this the whole movement. And thank you very much for the kind words from Gurung and Sonia. I think first I would congratulate all our elected representatives, all the honorable elected representatives who took the pain to be persistent on ground to achieve this goal. This is, I would say, this is a kind of a tip of an iceberg. There are a lot other PRIs, the panchayat or the LSGs are doing the same thing, and we have picked a couple of them for the want of time. But still, it was actually impossible if you look back for like 10 years back. And I should also acknowledge that the kind of humiliation or the kind of the hard questions faced by the leadership here, to name like from Dr. Ajay Kumar Verma or Dr. Vasuki and Dr. T.N. Seema, the people who were like, they were answerable to media, to the policy makers, to the government, and to the public, but they stood very strong, and they took that kind of a persistency in their program and the continuity. They maintained the continuity. That is a very important thing. And I would like to just partly answer some of the questions from Gurung as well. See, this was like possible just because of the kind of systems we have. For example, if you look at Kila being one of the spine of the entire program, where that helped the LSGs to tap in the resources from the state government as well as from the central government through planning. So Kila was developing that skills in panchayats or the LSGs to develop projects and plans and budget and find money so that they can integrate their programs with other department programs and things like that. So that was one of the key element in the entire financing part of this the process. So that is very key. Secondly, Shujitva Mission was the organization giving the technical support and the way it was moving ahead, the strategies, the policies, things like that. And the Haritha Kerala Mission actually accelerated the entire process because it started way back in 2000, but it was only last 4 years. The entire process has gone into the high gear. And that was a kind of a movement from the Haritha Kerala Mission through their grassroots level network with the district level officers and the team. They work with the LSGs to translate the theories and policy guidelines into practice to reach this level. And green protocol is essentially that is the innovation from Kerala. For this, I would say it is for this South Asia, this is the innovation from Kerala. And this is like we have failed many times in enforcing the rules and regulations based on the plastic waste management rules. But it was a success when we went for a kind of a voluntary activism on plastic waste by taking this green protocol as such. And as Sonia put that very clearly, that it's the segregation at source is the main thing. And we took a lot of pain, like the team, the Shujitva Mission, the Haritha Kerala Mission, Kila, and other institutions and the local panchayats, their karma samatis, Haritha Karma Senas, all these people took that pain to change that, like they made the transition happen. And it the entire the complete show is theirs, and I think we should we should actually support, like we should actually congratulate them for making this possible. And yes, we have a lot for to go, and we need to consolidate the work happening at the ground. At the same time, I think I have no questions to ask them because I have to again answer it back. The other question was on sanitary waste. Unfortunately, we don't have a sanitary waste management program right now. So it is either being like sent to the nearest landfills, or it's being burnt at the things like that is happening. And for yes, electronic waste, there is this. We have another institution called the Clean Kerala Company. They are managing the impossible waste like hazardous waste or even electronic waste or even medical waste. They have several
separate program, so that the segregated collection and transportation of waste based on the characteristics of waste is another innovation from Kerala that made the entire program a kind of a success. I wish that the program continue, though we are seeing some changes in the horizon of the policies at the state level, but I think that the political will at the grassroots level, the leadership of the local panchayats will help us to achieve zero waste in near future. And by just concluding here, I just want to air my concern over the recent EPR guidelines. I think my request to all the organizations here, Shujitva Mission, Haritha Kerala Mission, and Kila, and our LSGs, like the municipal corporations like Trivandrum, who had that kind of, they took the hard work to reach this level, that the EPR guidelines are going to be a kind of a hurdle for our LSGs. It is time, we have shown the world that we can do, and we did it. We implemented it in our government offices, then only we went to the public. We created models, we replicated it, and we created policies and institutional mechanism for it. And right now, this is our time to fight against those policies which are going to hamper our growth. I think we should have that right. The LSG should get the right to decide on EPR, extended producer responsibility. It should not be the central kind of a committee at the national level deciding for the state government or for the LSGs, because it was possible only because Kerala was following decentralized or people's planning or decentralized governance, and everything was attached to it, and that is the model. And for Asia, I will say that for South Asia, Kerala, the experience of Kerala is a kind of a very clear story how we should go about for a sustainable world. I think I would also like the kind of concern from Dr. Vasuki was that whether we will see this in near future. I am very optimistic about it. See, I would also acknowledge that women leadership. Dr. T.N. Seema, as a kind of with a political background, who was also a kind of a strong campaigner for the water bodies in Kerala, as well as a kind of from a bureaucracy side, Dr. Vasuki. These two people, their tremendous contribution and the energy and spirit is now reflected in all 7 presentations. And thank you everyone for making this possible. Thank you. Thank you for inviting me. Thank you, Shibu. I'm not going to take much time from my side. One thing is very clear. It has been a definitely it has been a difficult part to get the behavioral change happen. And most of these presentations actually talk about how this has happened. But the questions are also about how did they face it? What are the problems faced in even for implementing green protocol and other things? Now I hand it over to Dr. Joseph, the director of Gulati Institute, to lead the question answer session. Over to Dr. Joseph. And also welcome Dr. Thomas Isaac, the finance minister, for this meeting. Over to Dr. Joseph. I'm not inclined to take much time, but I must say that the local self-government representatives, they deserve so much of compliment. Any amount of compliment will not be an excess. We all know that there is enormous inertia for change, both at the level of institutions and at the individuals and at the organizational level. This is not only with respect to the particular question of waste management, this is inherent in all aspects of our life. Now the question is, how best you can bring such change, which we have seen some tendency towards change, how it is made possible. And what is evident from the discussion here is, as Shibu rightly articulated, there has been an overarching institutional architecture to facilitate. Secondly, at the local level, there has been an incredible effort to bring together different stakeholders concerned, and such changes are rather easy if the stakeholders are involved, rather than in a command control thing. They each and everyone, each stakeholder is made a part and parcel of it. You may take, I don't want to elaborate on that. Now,
This is what actually, these are the two aspects has been highlighted, but there are a number of questions, a few questions came, all the questions Mr. Shivu has almost rightly answered. നമ്മുടെ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് പ്രതിനിധികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ ഈ പാനലിസ്റ്റുകൾ എല്ലാവരുടെയും നിങ്ങളെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ. അതിന് ഒന്നാമത്തെ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അവർ ചോദിച്ചത്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു മാറ്റം വരുത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ച പ്രതിസന്ധികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് പറയാമോ? Naturally, the next question is, what next? What next? That also will be a kind of question which I am very sure Dr. Thomas Isaac is here and he is going to take over. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും വളരെ പ്രസക്തമാണ്. നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വരാൻ പോകുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും ഇത് വളരെ പ്രസക്തമായിരിക്കും എന്ന് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് ബ്രോഡായിട്ട് വളരെ very micro questions which Dr. Shivu has already answered many of those questions raised by the panelists. Okay, I think now we would like to give a minute each for I know ഒരു മിനിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മോശമാണ്, പറയാൻ പാടില്ല. കാരണം എത്രയോ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇത്ര ബ്രീഫായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും പോരാ. പക്ഷെ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നീലേശ്വരം മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഉണ്ടാ? ഹലോ ഹലോ. നീലേശ്വരം മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ഉണ്ട്. Or shall we just now go to Dr. Thomas Isaac? Maybe he can come after that, perhaps. Okay, Neeleshwaram, please. Okay, good afternoon. Very happy greetings from all the members of the panel from Neeleshwaram municipality. We are very indeed happy to hear the responsible comments from the panel of members of the panel, appreciating the different activities done by the local body in spite of all the stresses and you all of may be knowing all the local bodies, whether it is local panchayat or the municipalities and municipal corporations, are undertaking these activities in a very, very difficult situation. But we never felt these activities as a difficult task because of the wholehearted support from the people of different walks of life and also from the Harita Keralam mission. So it is a total holistic program. That is why we never felt any hardship, though it was a very, very difficult task. So we approach this issue not as a problem, but as a matter to be solved from our end and also from all the other ends in the different walks of the people. So what we expect from the different government departments, that there should be a holistic approach in waste management projects, as which is very nicely and wisely started by the Harita Keralam mission. These are all the few words which we want to express, while once again thanking all the members of the panel. Thank you very much.
Thank you very much for that. Very, I must say, very words from your heart. I think it's. Thank you very much. Now let's for Padiyur Kalya Grama Panchayat Kannur. Sir, mic mute. കൊട്ടിയൂർക്കല്ലാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ശ്രീജ. ഈ നാഷണൽ വെബിനാറിൽ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിൽ വളരെയധികം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാലിന്യ സംസ്കരണ രംഗത്തേക്കുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത്. വളരെയധികം പ്രയാസം ആ കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് ഫ്ലക്സ് നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും അമ്പല കമ്മിറ്റിയുടെയും എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളോടും ഫ്ലക്സുകൾ മാത്രം വെക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു ആ കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും മാറ്റം വരുത്തണം, മണ്ണിനെയും ജലത്തെയും സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ആശയത്തോടു കൂടിയാണ് ഫ്ലക്സ് നിരോധനവും പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനവും എന്ന ക്യാമ്പയിൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആദ്യകാലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിമർശനങ്ങളും എല്ലാം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്ക്. പക്ഷേ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്യാമ്പയിൻ ഏറ്റെടുത്തതോടുകൂടി ജനങ്ങളെയെല്ലാം തന്നെ കാൽനട ജാഥ നടത്തിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിച്ച്, സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ശുചിത്വ പാർലമെന്റ് നടത്തി ബോധവൽക്കരിച്ച് എല്ലാ ആളുകളെയും, അമ്പല കമ്മിറ്റിയെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളെയും മുഴുവൻ ആളുകളെയും യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ട് ഈ ആശയം മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും അങ്ങനെ എല്ലാ ആളുകളും പിന്നീട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം അണിനിരക്കുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 4 വർഷക്കാലം പിന്നിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലുള്ള സ്ത്രീകളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. മത്സ്യവണ്ടിക്കാരൻ വരുമ്പോൾ തട്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ പാത്രങ്ങളും എടുത്തുകൊണ്ട് ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകൾ മത്സ്യം വാങ്ങാൻ പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കച്ചവടക്കാരനും പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചിയിൽ സാധനം വിൽക്കില്ല എന്ന നിലയിലേക്ക് അവരെ ബോധവൽക്കരിച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് വ്യാപാരികളെ എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിച്ചു. മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നും ആളുകൾ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വണ്ടികളിൽ സാധനം വിൽക്കാൻ വരുമ്പോൾ അതിർത്തികൾ നോക്കി പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു നിലയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആളുകൾക്ക് തുണി സഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബദൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ഫൈന് എന്ന നിലയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പ്ലാസ്റ്റിക് വിൽക്കുന്നവരോട് ഫൈൻ ഈടാക്കുന്നതല്ല, പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പറയുകയും വണ്ടി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് വിൽപ്പന നടത്തിയ ആളുകളെ ഫൈൻ ഈടാക്കിക്കൊണ്ട് 2 വർഷക്കാലം നിരന്തരമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഈ 5 വർഷക്കാലം പിന്നിടുമ്പോൾ ഒരു വണ്ടിയിലും പ്ലാസ്റ്റിക് വിൽക്കില്ല എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ മാലിന്യമുക്ത പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും അത് ആ നിലയിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മാസം നമുക്കത് പ്രഖ്യാപിക്കുവാനും വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് ശുചിത്വശീലം എന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വാട്ടർ ബോട്ടിലും തുണി ബാഗും കൊടുത്തുകൊണ്ട് പേന ബൂത്ത് നൽകിക്കൊണ്ട് മഷിപ്പേന ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തു. ഗ്രീഷ്മോത്സവം പോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടത്തി അവരെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തി. അങ്ങനെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഓരോ ക്യാമ്പയിൻ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് വിപുലമായ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ട് ഓരോ മാസങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും അമ്പല കമ്മിറ്റിയുടെയും സ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെയും എല്ലാ യോഗങ്ങളും വിളിച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ട് നിരന്തരമായ മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് 5 വർഷക്കാലം പിന്നിടുമ്പോൾ മാലിന്യമില്ലാത്ത ഒരു പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിക്കുവാനും ജലസംരക്ഷണം തോടുകളും പുഴകളും എല്ലാം തന്നെ മലിനമാക്കാത്ത നിലയിലേക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ആന്റി സർവേലൻസ് കോഡ് രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്.
എവിടെയെങ്കിലും മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അപ്പോൾ തന്നെ അവർ വിവരം പറയുകയും ആക്ഷൻ എടുക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് പോകുന്ന നിലയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഥമ ഹരിത അവാർഡ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വച്ഛ് ഭാരത് പുരസ്കാരവും നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നേടാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന നിലയിലേക്ക് ഹരിത കേരള മിഷനുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഹരിത കേരള മിഷന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്കിതെല്ലാം നേടാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വെബിനാറിൽ നമ്മളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചതിൽ വളരെയധികം ഗവൺമെന്റിനെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ സംഘാടകരെയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്ക് വേണ്ടി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. Unmute. The president of the panchayat said that it is not that it was a cakewalk. Initially, they had a lot of restrictions, a lot of opposition from different stakeholders. When they started preventing the flex, political parties and temple committees and others were very much against this. However, through the campaign mode, when they involved different people, naturally they all started coming in, and through their continuous efforts and through monitoring of their efforts, they were able to achieve what they have achieved. That is in nutshell what the president conveyed to us. Now, honorable finance minister നമ്മളോട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു മീറ്റിംഗിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് മാത്രം ഉത്തരം പറയുക. കാരണം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വളരെ ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികൾ എന്തായിരുന്നതിനെ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട്. ഹലോ, പ്ലീസ് കേൾക്കാം. യെസ്, ആദ്യമായിട്ട് വെബിനാറിൽ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് ഒരവസരം കിട്ടിയതിൽ ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം അറിയിക്കുകയാണ്. അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിൻ്റെ പടവുകളിലൂടെ കേരളം 25 വർഷം അതിൻ്റെ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കുകയാണ്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് പരിമിതികൾ ധാരാളമുണ്ട് എന്ന അവസ്ഥ നിലനിൽക്കുകയാണ്. അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് ശുചിത്വ മേഖലയിൽ വ്യക്തമായ ചുമതലകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളോ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു പുനരവലോകനം നടത്തിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ചുമതലകളും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിലയിലേക്ക് കേരള ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണ പ്രക്രിയയിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന അഭിപ്രായം ആദ്യമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. മറ്റൊന്ന്, ഇവിടെ പരാമർശിച്ച രീതിയിൽ ഈ പ്രവർത്തന പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ തടസ്സങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങളാണ്. തീർച്ചയായും എല്ലാ കോണുകളിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പിന്തുണ ലഭിക്കുക എന്നത് ഒരുപക്ഷെ അസാധ്യം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ നല്ല നിലയിൽ തന്നെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുമായി കൈകോർത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന അനുഭവമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്, പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത്. ഓരോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും പരസ്പരം ഒരു മത്സര സ്വഭാവത്തോടു കൂടി തന്നെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നു എന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയാണ്. പക്ഷേ ജനങ്ങളെ ആകെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് കണ്ണി ചേർക്കാൻ ഇപ്പോഴും പരിമിതികളുണ്ട് എന്നത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ആശങ്ക ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സന്ദർഭം കൂടിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഭരണസമിതികൾ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന കാലാവധി അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പക്ഷെ ഒരു ചാലിലൂടെ നമുക്ക് യാത്ര തുടർന്നു പോകുമ്പോൾ തുടർന്ന് വരുന്ന ഭരണസമിതികൾക്കും ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ചുമതലകളും ഏറ്റെടുത്തു പോകാതെ അതിൽ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള, ഏത് മുന്നണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതി എന്നതൊന്നും പ്രസക്തമല്ല. അവർക്ക് അനിവാര്യമായ ചുമതലയായിരിക്കും കേരളത്തിലെ ഇന്ന് ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഹരിത കേരള ആശയങ്ങൾ. മണ്ണും വെള്ളവും വായുവും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യത വരുന്ന ആളുകളിൽ തുടർന്നുള്ള ഭരണസമിതികൾക്കും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും. അതിൽ നിന്ന് ആർക്കും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു അഭിപ്രായം. വളരെ നല്ല ആൻസർ. Thank you very much. And now, okay, let me translate what was conveyed to by the president. He's saying that it's not that there were no limits. They had to operate. They are still working with a number of limits, number of restrictions, and they are making a case for
changes in the decentralization process within the state. Our finance minister is here. I'm sure he will be giving you an appropriate answer. And yet another question is that having made this beginning and the message that regardless of the party in power, regardless of the people in power, given the beginning that is made, the future committees or future those who are going to govern the panchayat will have to continue with the whole process of protecting the soil, land, and air, which they have already initiated. This will naturally continue. That's what they have been saying. Thank you very much. Now let me just please Amballur Grama Panchayat President. Please. Hello. Welcome. ആദ്യമായി ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. ഞങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ മാലിന്യമുക്ത പഞ്ചായത്ത് എന്ന പ്രസക്തിക്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു നമ്മളുടെ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നത്. ആ ഒരു സ്വഭാവം മാറ്റിയെടുക്കുന്നത്, വലിച്ചെറിയരുത്, പൊതുസ്ഥലത്ത് ഇടരുത് മനോഭാവം ഈ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു. അതിനായിട്ട് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെയും അതുപോലെ കുടുംബശ്രീകളുടെയും വ്യാപാരി വ്യവസായികളുടെയും വാർഡ് തല യോഗങ്ങൾ, ക്ലസ്റ്റർ മീറ്റിങ്ങുകൾ, വിവിധ സംഘടനകൾ, കാറ്ററിംഗ് സർവീസുകൾ എല്ലാവരുടെയും കൂടി യോഗം വിളിച്ചു കിട്ടുകയും അവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. അതോടൊപ്പം തന്നെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ വലിച്ചെറിയുന്ന മാലിന്യങ്ങൾക്കെതിരെ അവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടും എടുത്തു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. അതിന് പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് എത്തുവാനുമായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ പെരുന്നാളിനാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ഉത്സവങ്ങളും അതുപോലെ ഏത് പരിപാടികൾ നടത്തിയാലും, കല്യാണം അടക്കം ഏത് നടത്തിയാലും അതിലെല്ലാം ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമം നടത്തുകയും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും എതിരെ നിയമ നടപടികൾക്ക് വിധേയമാക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ വളരെയധികം മാലിന്യ സംസ്കരണ സംരംഭങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് തൊഴിൽ യൂണിറ്റുകളായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഹരിത കേരള മിഷനും ശുചിത്വ മിഷനും ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നു. അതോടൊപ്പം ഹരിതകർമ്മസേന നല്ല രീതിയിൽ പഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ തുടർ നടപടികൾ, നിയമ നടപടികൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, പിഴ ഈടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എവിടെയാണോ മാലിന്യം കിടക്കുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് തെരഞ്ഞു കണ്ടുപിടിച്ച് അവരെ ശിക്ഷാ നടപടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിലും ഇതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും എല്ലാം പറയാൻ സാധിച്ചില്ല. അതോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു പുഴ മലിനമില്ലാതാക്കി തീർക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇനിയും ഞങ്ങളുടെ തുടർ ഭരണത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു CCTV ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് നന്നായി പരിരക്ഷിച്ചു പോരുവാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെയധികം ഭംഗിയുള്ള ഒരു പൂന്തോപ്പ് അവിടെ നിർമ്മിച്ച് അതിനെ ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കി തീർക്കുവാനുള്ള പരിശ്രമം അത് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള CCTV ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അത് പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അഭിവാദനങ്ങൾ, ഈ ഭരണസമിതിയുടെ ആമ്പല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊള്ളു. Thank you, Madam President of Amballur Grama Panchayat. Madam was telling that they have made use of the existing rules available to make a change from the current culture, the culture of use and throw culture. I mean, that is the kind of attitude that people used to have. And they essentially made use of the existing rules available to invoke changes in the behavior of local actors like church festival organizers, temple organizers, and others. And this is also by invoking the cooperation of others. So thank you very much. Now may I invite the Chennirkara Grama Panchayat from Pattanad. Chennirkara Grama Panchayat.
Unmute you. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ, കേൾക്കണേല് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ശരി. പറഞ്ഞോളൂ, സംസാരിച്ചോളൂ. ഹലോ സർ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? പറഞ്ഞോളൂ. ഹലോ സർ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സർ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ചെന്നിർക്കര പറഞ്ഞോളൂ. നമസ്കാരം സർ. ചെന്നിർക്കര പഞ്ചായത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മൈക്കൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കും. രണ്ടുപേരെ അടുത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കും. മീറ്റിംഗിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഒരാൾ മാത്രം ഓൺ ചെയ്ത് സംസാരിച്ചാൽ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. നമുക്കങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം. കാര്യം നമുക്കിപ്പോ അവസാനിപ്പിക്കണം. അടുത്ത മീറ്റിംഗ് മിനിസ്റ്റർമാരുടെ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുകയാണ്. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സർ? പെട്ടെന്ന് പറയുക. ചെന്നീർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018 തന്നെ 2018 ഓഗസ്റ്റ് 15 ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് അതിനുശേഷം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു പഞ്ചായത്താണ്. നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ സമീപ പ്രദേശത്തോട് ഒരു നദി ഒഴുകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ കുമിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന മാലിന്യം മുഴുവനും ചെന്നീർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങളാണ് ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങൾ എടുക്കുക, അത് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ MCF ചെന്നീർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത്. ചെന്നീർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഹരിതകർമ്മ സേന ഉണ്ട്. അത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ എങ്ങനെ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യും എന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊരു വിഷയമായിരുന്നു. പക്ഷെ നഗരപ്രദേശം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വളരെയേറെ മാലിന്യങ്ങളൊന്നും ചെന്നീർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങള് അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുകയും ഏത് രീതിയിൽ ഈ മാലിന്യം സംസ്കരിക്കണം എന്നതിനെ പറ്റി ആദ്യം പഠിക്കുകയും അതിനുശേഷം ഹരിതകർമ്മ സേനകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി ഓരോ വീടുകളിലും കയറി മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും വീടുകളിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും അവ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാനായി നമ്മുടെ MCFലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് വാർഡുകൾ തോറും ഞങ്ങൾ MCF തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വാർഡുകളിലെ MCFൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പം മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം ശേഖരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹരിത സന്ദേശ യാത്ര നടത്തി ആളുകൾക്ക് ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നതിനായി ആരാധനാലയങ്ങളെയും അതുപോലെ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളെയും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഒക്കെ പങ്കെടുപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെന്നീർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി വരും കാലങ്ങളിൽ സീറോ വേസ്റ്റ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തില് വേസ്റ്റ് ഇനി പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇനിയുള്ള ആഗ്രഹവും താല്പര്യവും. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ. ഇനി വരുന്ന അടുത്ത ഭരണസമിതി ആയാലും ഇതിന്റെ ബാക്കിയായി കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് സർ, ഞങ്ങളെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് പങ്കെടുപ്പിച്ചതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. സർ, നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Madam President. What President conveyed to us was that, as in other cases also, it was not a cakewalk. I mean, they had the number of restriction limits, but within that, they have used awareness campaign, and also within the overall architecture provided, they made use of these strategies, which enabled them, and they finally confirmed the fact that regardless of the committee coming into power, they will have to continue what they have already started with. Thank you very much. Now, quickly, let us go to Perinad Grama Panchayat.
പെരിനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രീഫായിട്ട് പറയുക, ഓൺലൈൻ മിനിസ്റ്റർ ഹാസ് കം. മിനിസ്റ്റർക്ക് വേറൊരു മീറ്റിംഗിൽ പോകേണ്ടതാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങളോട് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഹരിത ശുചിത്വ പെരുമ പെരിനാട് എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണം ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങളായി. ഹരിത പഞ്ചായത്ത് എന്നുള്ള നിലയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ 2ാമത്തെ സ്ഥാനം കിട്ടിയത് ഞങ്ങൾക്കാണ്. ജില്ലാ ശുചിത്വ മിഷന്റെ എല്ലാം സഹായത്തോടുകൂടി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഞങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യം ശുചിത്വമാണില്ല. ഏറ്റവും നല്ല ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ കുറേ പരിശ്രമം. ആദ്യം വളരെ ഇരുട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും തുടങ്ങിയത്. ശീലവൽക്കരണം ഉറപ്പാക്കൽ, അതുപോലെ തന്നെ ശക്തമായ ബോധവൽക്കരണം, ഒപ്പം ഒരു വലിയ ജനകീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിന്തുണ. ഇതുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഞാൻ കുറേ വൈതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നുമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭരണസമിതി. വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതിന്റെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഞങ്ങൾ ആദ്യം മുൻകൈ എടുത്തത് ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ, ബദൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം, കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ്, വലിയ പ്രചരണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 4000 പേരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മെഗാ തിരുവാതിര തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് ആളുകൾ ഒരു വലിയ അവയർനെസ് എത്തിക്കാം. 4000-ഓളം കുടുംബങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പഞ്ചായത്തിന് ആകെ തന്നെ ഒരു വലിയ സന്ദേശം എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് അത് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു വലിയ വിജയമായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പിന്തുണയും ഊർജവും ഞങ്ങൾ കുറേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 34 പേർ ഇന്ന് ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങളായി വളരെ ശക്തമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കുറെ പേർ ആദ്യം എല്ലാം കൊഴിഞ്ഞുപോയി. നമുക്കറിയാം, അവർക്ക് അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത പല പ്രശ്നങ്ങളും. യൂസർ ഫീ കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. 4,000 രൂപയ്ക്കൊത്തുള്ള വരുമാനം മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ അവർക്ക് കുറഞ്ഞൊരു 10,000 രൂപ വരുമാനം എത്തണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പല പരിപാടികളും പ്ലാൻ ചെയ്ത് അവരെ കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. കുറെ പേർ കൊഴിഞ്ഞുപോയി, പക്ഷെ കൂടുതൽ പേർ വീണ്ടും വന്നു. അങ്ങനെ 34 പേരെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പോകണം. അവർക്കിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നത് വരുമാനത്തിന് യൂസർ ഫീ കൂടാതെ തന്നെ ക്ലീനിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. കുടുംബശ്രീയെ സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലീനിങ് ഗ്രൂപ്പ്, 5 പേരടങ്ങുന്ന ക്ലീനിങ് ഗ്രൂപ്പ്, വാടകക്ക് കൊടുക്കുന്ന വീടുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഗൾഫുകാരുടെ വീടുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഏത് വീടും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടീമിനെ തന്നെ തയ്യാറാക്കി അവർക്കൊരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഫുഡ് ഡെലിവറി ഔട്ട്ലെറ്റിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് 4-5 പേരെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അഗ്രികൾച്ചർ ശേഖരണം, ഇപ്പോ ഈ പുതിയ നമ്മുടെ സുഭിക്ഷ കേരള ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാപകമായി കൃഷി വന്നു. ആ കൃഷിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാൻ കഴിയാതെ ഇരിക്കുന്ന കർഷകർക്ക് ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് 5 പേർക്ക് വാഹനമൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പദ്ധതിയെ ഞങ്ങൾ അംഗീകാരം വാങ്ങിപ്പോ. ആ അംഗീകാരം വാങ്ങിയതിന്റെ ഫലമായി 5 പേരടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പ് നേരെ വീടുകളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. അവർക്ക് കൃഷി വിഭവങ്ങൾ, ചീനിയാണെങ്കിലും കിഴങ്ങ് വിളകളാണെങ്കിലും ശേഖരിക്കുന്നു. ലോറിയിൽ അടുത്ത വിപണന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ഒരു ടീമിനെ തയ്യാറാക്കി തൊട്ടടുത്ത ആഴ്ച അതിന് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആലോചിക്കാം. അങ്ങനെ തന്നെ ഈ മാലിന്യം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം, പെറ്റ് കമ്പോസ്റ്റ് ഇപ്പം നിലവിലില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും ബയോബിൻ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശീലിപ്പിക്കൽ പ്രധാനമാണ്. പലരും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നവർ ശീലിപ്പിക്കൽ പ്രധാനമാണ്. ആ ശീലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീമിനെ ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് 5 പേരെ നിയോഗിച്ചു. അങ്ങനെ ഓരോ 5 പേരടങ്ങുന്ന ടീമിനെ പ്രത്യേകം നിയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് അവർക്കൊരു 10,000 രൂപ മാസം വരുമാനത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല. ഏറ്റവും പ്രധാനം ഞങ്ങൾ എടുത്തു കാണിക്കുന്നത് കയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള, ഞങ്ങൾക്കൊരു ബഡ് സ്കൂളുണ്ട്. അവിടെ 25 കുട്ടികളാണ്. ബഡ്സ് റിഹാബിലിറ്റേഷൻ കേന്ദ്രം രണ്ടുമുണ്ട്, ബഡ്സ് സ്കൂളും ഉണ്ട്. BRCയിൽ ഞങ്ങൾ കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ട് കയറിന്റെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം തൊഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കയർ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മളെ മന്ത്രി തോമസ് സാറിന്റെ എല്ലാം തന്നെ ശ്രമഫലമായി എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കയർ പാകുന്ന ഒരു വലിയ പദ്ധതി എടുത്തു. തന്നെ അധികം വന്ന കുറച്ച് കയർ വെച്ചിട്ട് ബഡ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കയർ ചെടിച്ചട്ടി ഉണ്ടാക്കി ഒരു മോഡൽ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് നീണ്ടേറെ പഞ്ചായത്തുകാർ ആദ്യം ഓർഡർ തന്നു. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെടിച്ചട്ടി അവർക്ക് വിൽപ്പന നടത്തുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഓർഡർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കയർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചെടിച്ചട്ടി കുറച്ചുകൂടി ആകർഷകമായ രൂപത്തിൽ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് കൃഷിഭവനുകൾ വിലക്കെടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് റാ മെറ്റീരിയൽ ഞങ്ങൾക്ക് മതിയായ നിലയിൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നം. വില കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴ പോയി ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായി കിട്ടാൻ കഴിയുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ എടുക്കാം. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിച്ച് നിസ്സായിട്ട് പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ നിലയിൽ കുറച്ചധികം വരുമാനം ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. പരിസ്ഥിതിക്ക് വലിയ ഒരു 14 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള കണ്ടൽ ചങ്ങല തീർത്തവരാണ് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് അഷ്ടമുടി കായൽ തീരം ഇപ്പം ശുദ്ധമാണ്. അവിടെ പൊള്യൂഷൻ ഇല്ല. കാഞ്ഞിരോട് കായലിലെ കരിമീൻ ലോക പ്രശസ്തമാണ്. അവിടെ ആ ഭാഗം, അഷ്ടമുടി കായലിലെ പല ഭാഗങ്ങളും നമുക്കറിയാം മാലിന്യത്താൽ കുഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കാഞ്ഞിരോട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളെ കായൽ തീരപ്രദേശം ഏറ്റവും ശുദ്ധമായി. എല്ലാ മാസവും ഞങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ശേഖരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം, വള്ളങ്ങളിൽ നിന്ന് വള്ളത്തിൽ പോയി ശേഖരിച്ച് അത് നമ്മളെ ഷണ്ടിമുട്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രവർത്തനം ഒക്കെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കായൽ പരിസരമാണെങ്കിലും ഭൂമിയും മണ്ണും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ ശുദ്ധമാണെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസക്കാരാണ്. കൂടുതൽ സമയം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവസാനിപ്പിക്കാം. താങ്ക് യു. ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. What the president said, I think his opening sentence itself was very inspiring. For the Panchayat committee, there is nothing is impossible.
For them, nothing is impossible. And I think they have been talking about so many innovative initiatives that they have made, that they have undertaken. And the kind of signaling that they have been giving, in fact, was perhaps one of the most inspiring thing for others to join and to minimize the hurdles. Thank you very much. Let us now go to the last and most and Thiruvananthapuram Corporation. Mayor തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ആരാണുള്ളത്? ഹലോ, തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്? നമുക്ക് as I indicated earlier, Finance Minister Dr. Thomas Isaac is here, and I think let's hear from Dr. Thomas Isaac. So please, we would like to hear from you. The webinar series. We have scheduled 3 webinars on sanitation. For the time being, the sanitation sub-series is coming to a close. The webinar series is 3 sanitation. Organic waste processing ആയിരുന്നു, രണ്ടാമത്തേത് നോൺ ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് വേസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ അവയർനെസ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. First of the sub-series was on organic waste. The last webinar was on non-organic waste, and now we are looking at the actions related to focusing upon waste reduction, the creation of awareness, IEC program. If I don't want to comment upon the technology, the organization, the processes, and so on, I think they have been very well covered in the last 2 webinars. So I'll just focus upon what briefly I had the fortune to listen to you all. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല, രാവിലെ ഇപ്പോഴത്തെ. സോ പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. Now, point number 1, that this is evident in all presentation, a common factor. Sanitation is not just an issue of technology or organization, but it is very, very importantly and vitally okay. What else I say? Yeah. It's not a question of technology or the organization. Basically, a question of changing the mindset of the people. Without that, there can be no clean city or clean village. It's not that we should be convinced. Every citizen should be convinced. We are not a society where you legislate and you impose fines and punishments if you don't conform. No, that's just not possible. That's not our model. People, their mindset have to change. ആളുകളുടെ ബോധത്തിൽ മാറ്റം വരും, എന്നാലേ അറിയും. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ അവബോധത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് ഏതൊക്കെ കാര്യത്തിലാണ് ബോധം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്? ഒന്ന് സാങ്കേതിക വിദ്യ, the technology.
say, suppose you are to process the waste in your house. They should know about how biogas works, how kitchen bin works. ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവർ അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ. Or it can be another thing, importance of segregation. I think that's a basic, most important thing. Unless you segregate the waste, you cannot reuse it, you can recycle it. The waste becomes wealth the moment it is segregated, because each waste individually has its purpose and use. But when mixed together, it's a waste. So for segregation, and third, and very importantly, reduction of the waste in your village, in your municipality. അപ്പോൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ബേസിക്കലി ബോധം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിശ്രമം ചെയ്യും. അതിൽ നേതൃത്വം നൽകിയ നിങ്ങളാണ് ഇവിടെ അവതരണങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. The leaders, you took the leadership to create this awareness in your panchayat and municipality. Now, leadership is very, very important. Now you're trying to change the attitude of the people. Now leaders have an important role to play. Suppose a non-read person go to the house and find a middle class person and try to explain, no, waste they won't listen. See, I have spent 1 year in my municipality visiting homes. Every morning when I go for morning walk, I don't just take a walk, I walk along the street. Then I talk to people, tell them about this. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഹോളി വീക്ക് മുഴുവനും അപ്പൊ ഒന്നും നടക്കത്തില്ലല്ലോ. കാലത്ത് 7 മണി മുതൽ രാത്രി 9 മണി വരെ ഒരു വാർഡ് മുഴുവൻ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മുൻ ധനമന്ത്രി വന്ന് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരിക്കത്തില്ല, വർത്താനം പറയും. സോ ഇഫക്റ്റീവ് ലീഡേഴ്സിന് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആളുകൾ പറയാൻ. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ലീഡ് ഫ്രം ദ ഫ്രണ്ട്. നിങ്ങളും പെർഫോം ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് തുപ്പാൻ പോയാൽ വലിച്ചെറിയാൻ പാടില്ല. സോ ലീഡർഷിപ്പ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഗീവ്സ് എ ക്രെഡിബിലിറ്റി ടു ദി ടീം. ലീഡേഴ്സ് ഹാവ് ടു ബി അവെയർ ആൻഡ് കൺവിൻസ്ഡ്. രണ്ടാമത്തത്, അങ്ങനെ ലീഡർ ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല. ലീഡർഷിപ്പ് ഇസ് നോട്ട് alone enough. This awareness creation itself is a participatory process. ആളുകളെ പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടിയാണ്. നിങ്ങളുടെ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ തനിമ അതാണ്. ആളുകളെ പങ്കാളികളാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ചന്ദനക്കുടം ഫെസ്റ്റിവല് തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മുടെ അമ്പലത്തിലെ അവിടെ സ്ത്രീകളുടെ ഉത്സവത്തില് അത് ഇതുപോലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും എങ്ങനെയാണ് ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ അവിടെ എന്താണ് പ്രശ്നം? അവിടെയുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾ ഇന്നത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, അതിങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളിലും ചർച്ച. ആദ്യം ദേഷ്യം, എന്താ കൊണ്ടുവന്നാലെന്താ, കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്. There are endless number of conversations that come. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോള് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫെസ്റ്റിവലുകളിലുള്ള ലൊക്കേഷൻസിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. Because that generates a big discussion among everybody. And that's a വലിയ കോൺഷ്യസ്നെസ് റേസിംഗ് ഇവന്റാണ്. കാരണം നമ്മള് വിചാരിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്താണെങ്കിലും 5-10 ലക്ഷം ആളുകളോട് കൺവേഴ്സ് ചെയ്യും. ഒരു പോസ്റ്റ് എഴുതി ഒട്ടിക്കൊണ്ടൊന്നും കൺവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ എൻ ആക്ട്. They don't use plastic cover, they don't use plastic bottle. ആക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് പങ്കാളിയാവുമ്പോൾ അവരുടെ അതാണ് ബോധവൽക്കരണത്തിന് നമുക്ക് കണ്ടെത്തിയ മാർഗം. കേരളത്തിന്റെ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു തനിമയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പങ്കാളിത്ത രൂപങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ കുറച്ചു നേരം കൊണ്ട് മെയിലിൽ വന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രസന്റേഷൻസിന്റെ കുറിപ്പുകൾ വായിച്ചു നോക്കിയിരുന്നു.
ഇപ്പൊ ഡാൻസ്, ഓട്ടം തുള്ളല് ഇതൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്. പക്ഷെ പലരും പറയുന്നു ഞങ്ങള് തിരുവാതിര കളി വെച്ചാൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻവോൾവ്, ഗെയിംസ് ആൻഡ് സോ ഓൺ വർ യൂസ്ഡ്. അപ്പോ ഇത്തരത്തിൽ ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുക, യൂസിങ് ഓഫ് ആർട്ട് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. പ്രസംഗം മഹാബോറാണ്. And you are giving a speech, so it's a didactic, people get bored and so on. Therefore, in every panchayat, every municipality have widely used various forms of contemporary performing arts to communicate to people. It's a tradition started by the science movement in Kerala, Kerala Shastra Sahitya Parishad, the Kalajada. And ഒരുപാട് വകഭേദങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളെല്ലാം എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. Then I come to Anna's point. What is the agency to communicate? Now, most important, I think, in invention or innovation has been using children to communicate to the houses. And of course, awareness raising of the children itself is good because they are the tomorrow's citizens. See, in Alpi, when we started this, we had a big problem. I don't know, Joy may be remembering. See, ആലപ്പുഴ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു എല്ലാ കുട്ടികളും സ്കൂളിൽ വരുമ്പോൾ വീട്ടിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുവരാൻ ക്ലീൻ ആക്കി തരംതിരിച്ച് ഇനംതിരിക്കണം. So they should segregate the plastic from the house and bring to the school. And then it is entered in a passbook. So if they bring 10 kilos, the moment then they are given a puzzle of a book. Now it is interpreted that we are using child labor, we are using children for cleaning work and so on and so forth. There's a big debate in social media. In fact, I had to reply so many. There's a big debate also. But I am certain, Tirundaram present ചെയ്തതാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സ്കൂൾ കോളേജ് കുട്ടികളെ ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്താന്നുള്ളതാണ്. വീട്ടിൽ നിന്ന് കുട്ടി പിറക്കിക്കൊണ്ടിരുമ്പോ ക്ലീനിങ് അല്ല, അമ്മയും അച്ഛനും എന്താ നീ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു. അതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വിടാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേനും ഞാനോ നിങ്ങളും പോയി പറഞ്ഞാല് അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കും ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യം വരും. കൊച്ചിരുന്നിട്ട് ഇയാളുടെ വായക്കൊള്ളാത്ത വലിയ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വർത്താനം പറയുമ്പോൾ that starts a conversation in the house on the plastic waste, the need to reduce it, segregate it and so on. കുട്ടികളെ വലിയ തോതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ബട്ട് എനിവേ മൈ ഫേവറേറ്റ് ഹാസ് ബീൻ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ്സ്. അവിടെ സാറ്റർഡേ ഡിസ്കഷനിൽ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാ വീട്ടിലേക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എത്തില്ലേ. ഓർ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻസ് ഇവർ തമ്മിൽ അവരുടെ ഏരിയയെ കുറിച്ചൊരു അഭിമാന ബോധം ഉണ്ടാക്കാം. ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ആൻഡ് ഫൈനലി യു ഹാവ് ലീഗൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്. അങ്ങനെ സമവായവും വർത്താനം പറഞ്ഞിരുന്നാൽ പോരാ. മേ ബി എല്ലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും പഞ്ചായത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം, ആ നിരോധനത്തെ റൂൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാവരുമായി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് the participatory way making the law, rules, and then enforcement strict. So you know, very effective communication strategy has been innovated. And I must congratulate everybody. No, if I had time, it was not so late, I would have asked each one of you questions. Now it's too late, I don't want to keep you here. It's already 2 o'clock. And I know there is a webinar, not webinar, we have put a VC with the minister, health minister and local administration minister. Therefore, I will stop here. But I have a comment to the organizers. See, we have now had so many presentations. Now, so many presentations. I'm certain you are going to have presentations printed out. But Joy, I think it is very important to have a stylized model of Kerala waste management and for each technology,
Now, what are the technologies innovated? What are the problems of innovation and so on? Then you move to the processes, how it was organized, then IEC program, what were the techniques we used? Mosaicing together all the experiences of Panchayat into an idealized, stylized waste management model of Kerala. I think it will be very instructive, not only for Kerala, but for outside. Anyway, I am happy that I have learned a lot from the last two presentations, and something which I learned, I have written in my yesterday fortnightly column in Madhu, because it was for me, it was a revelation. I didn't know till I attended this webinar that successful മൈക്കായോ? ടീച്ചറിന്ന് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ? ഹലോ ഏസി, ടീച്ചറെ തുടങ്ങിയാലോ? നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഏസി പറഞ്ഞോളൂ. തുടങ്ങിക്കോളൂ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി, മറ്റ് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന 2 വകുപ്പുകളിലെയും സെക്രട്ടറിമാർ, മറ്റുദ്യോഗസ്ഥർ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷന്മാർ, ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ഡോക്ടർമാരും ചുമതലപ്പെട്ട ആളുകളും, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ വളരെ മാതൃകാപരമായ നിലയിലാണ് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ കൂട്ടായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫലവും കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രോഗപ്രതിരോധ മാതൃക നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യവകുപ്പും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പും പോലീസും മറ്റെല്ലാ വകുപ്പുകളും, റവന്യൂ വകുപ്പും മറ്റ് നാട്ടിൻ പുറത്തെ ജനങ്ങളെയും ആകെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രതിരോധ സന്നാഹം ഒരുക്കിയത്. അത് വലിയ വിജയമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ആ പ്രവർത്തനം തുടരുക. കോവിഡ് നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട്. നമ്മളെ ഇപ്പോഴതിൻ്റെ ഓണക്കാലം വരികയാണ്. രോഗവ്യാപനം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. 6-7 ജില്ലകളിൽ വലിയ തോതിൽ ഇതിൻ്റെ വ്യാപനം, സമ്പർക്ക വ്യാപനം ഉണ്ടാകുന്നു, ഉറവിടമറിയാത്ത കേസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള വിഷയവും
നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ തന്നെ ജില്ലാ കളക്ടർമാരുമായും മന്ത്രിമാരുമായും മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടും ഈ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത തുടരേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓണക്കാലമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വരും. മക്കളും കുടുംബവും ഒക്കെയായി ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ നാട്ടിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് വലിയ തോതിൽ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തിന് വെളിയിൽ നിന്നും ആളുകൾ വരുന്ന സന്ദർഭമാണ്. അത്തരം ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ജാഗ്രതയെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ അവബോധം ഉണ്ടാകണം. പലപ്പോഴും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറേയേറെ മാസങ്ങളായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജീവനക്കാരും മറ്റ് ജീവനക്കാരുമെല്ലാം കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെതായ മടുപ്പും ഒക്കെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവാം. പൊതുജനങ്ങളുടെ ജാഗ്രത കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. വാർഡ് തല സമിതികൾ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയല്ല, ചില സ്ഥലത്തെ വാർഡ് തല സമിതികൾ പഴയ അത്ര സജീവമാണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. മുൻപുണ്ടായിരുന്ന അത്ര വളണ്ടിയർമാർ നമുക്കിപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയതായി വരുന്ന ആളുകൾക്ക് പരിശീലനം കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലും വേണ്ടത്ര നമുക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കണം. നമുക്ക് താങ്ങും തണലുമായി നിന്നിരുന്ന കുടുംബശ്രീ സംവിധാനം ഇപ്പോഴും അവർ പ്രവർത്തന രംഗത്തുണ്ട്. അവരുടെ കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്നതിൽ വാർഡ് തല ജാഗ്രതാ സമിതികളുടെ പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നമുക്ക് ചില പോരായ്മകൾ വന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ള സ്ഥിതിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ടീച്ചർ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വടക്കൻ ജില്ലകളിലെ യോഗമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടത്തുന്നത്, തൃശ്ശൂർ വരെയുള്ളതിൻ്റെ. എല്ലാവർക്കും ഈ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല. എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത വിഭാഗത്തിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ടീച്ചറുടെ സംസാരത്തിന് ശേഷം ചുരുങ്ങിയ സമയമെടുത്ത് ഓരോരുത്തർക്കും അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഞാൻ ആമുഖമായി ദീർഘമായി പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഓണവും അതുമായി ഉണ്ടാകുന്ന തിരക്കുകളും, മാർക്കറ്റുകൾ സജീവമാണ്, ഓണാഘോഷം വ്യാപകമായിട്ട് വരും. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായി കുഞ്ഞുങ്ങളും മുതിർന്നവരും ഒക്കെ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം, കച്ചവട സ്ഥാപനത്തിൽ അനിയന്ത്രിതമായ തിരക്ക് വന്നാൽ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന രോഗവ്യാപനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം, ഇതൊക്കെ ഗൗരവപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിഹാരം കാണാൻ ഏറ്റവും താഴെ തലത്തിൽ വാർഡ് തലത്തിലുള്ള